As South Africa, we continue to emphasize the importance of finding a peaceful solution to the crisis. President Cyril Ramaphosa vhupfipedzisa khosi Vhupfiwa va la Belgium uri Afrika Tshipembe ḽi ḓo isa phanḓa na u lwa na u fhelisa nndwa ya mashango a Russia na Ukraine. Vundu ḽa Gauteng ḽo no thoma u dzhenelela kha ndingedzo dza u tandulula dandetande ḽa masipala wa Tshwane. Kha zwa mavili, Kevin Lerena u khou ḓo lwela tshiphuga tsha ḽifhasi tsha WBC Bridgerweight. Lokovela ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2 na kha DTT na ndi pfi Tshanduko Ligege. President Cyril Ramaphosa vhupfipedzisa khosi Vhupfiwa va la Belgium uri Afrika Tshipembe ḽi ḓo isa phanḓa na u lwa na u fhelisa nndwa ya mashango a Russia na Ukraine. Ramaphosa vho dalelwa nga khosi Vhupfiwa va la Belgium na khosikadzi Vho Matilda ḓoroboni ya Pretoria. Aya ndi madalo a vhuhosini ha Belgium a u tou thoma fhano Afrika Tshipembe. Madalo aya ndi a ṱoḓa u khwaṱhisa vhushaka vhukati ha mashango aya mavhili siani ḽa zwa makwevho, vhubindudzi khathihi na vhuendela mashango. Musi nndwa dza ngei shangoni ḽa Ukraine dzi tshi sumbedza tshi kha ḓi vha kule na u fhela, President Vho Cyril Ramaphosa vha ri nndwa idzi vhukati ha Russia na Ukraine dzo ḓisa khaedu ya gonyela nṱha mitengo ya zwithu ḽifhasini. President vho vhudza khosi ya shango ḽa Belgium Vhupfiwa uri hezwi ndi zwifhinga zwi konḓaho he vha ombedzela vhuimo ḽino shango uri hu vhe na nyambedzano dza u fhelisa nndwa dzenedzi. The ongoing conflict between Russia and Ukraine is of great concern to all of us. As South Africa, we continue to emphasize the importance of finding a peaceful solution to the crisis. As you rightly said in 2013, Your Majesty, dialogue and reconciliation can change the world. Shango la Belgium ḽi khou ḓikumedza siani ḽa u wana thandululo dza tshoṱhe kha nndwa idzi vhukati ha Russia na Ukraine. We are fully committed to help Ukraine defend itself. We see this as essential to defend European security, but also the UN Charter's principle. But we understand South Africa's choice to remain aligned in the conflict, which is a distant one for your citizens. But we have always looked up at South Africa as a key partner for peace and the defense of human rights. Shango la DRC ndi ḽiṅwe ḽa mashango ane a khou ambeswa ngaho kha ḽino dzhango ḽa Afrika, hune muvhuso wa shango ḽa Belgium wa khombo ri khou tikedza ndingedzo dzoṱhe dza u wana mulalo wa tshoṱhe zwipiḓani zwa vhubvaḓuvha shango iḽi ḽa DRC. We are very concerned about the situation in the East and the risk of further regional instability, and that's why we are pushing at the EU side to do more with concrete initiatives, especially in the field of the reform of the security sector. Vandu iyo ya vhuhosi ya Belgium vha khou ombedzela uri shango ḽavho ḽi a dzhiela nṱha tshumisano yalo na ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. South Africa is playing a very important role in the world, is representing Africa through the G20 and the BRICS that you will preside soon. But by this visit we want to emphasize the collaboration and to bring it to a higher level. Musi zwo ḓiralo ava khosi ya shango ḽa Belgium vha ḓo dalela ḓorobo ya Johannesburg khathihi na ngei Cape Town u fara nyambedzano na vhoramabindu vhoramabindu khathihi na madzangano a vhadzulapo. Vundu ḽa Gauteng ḽo no thoma u dzhenelela kha ndingedzo dza u tandulula dandetande ḽi re kha masipala wa Tshwane. MEC yo tou farelaho kha muhasho wa mavhusele na mivhuso yapo Vho Faith Mazibuko vho ṅwalela tshipikara tsha khoro ya Tshwane Vho Mqedi Nzanana vha tshi khou ugwa phindulo kha zwine a sathu tholwa na ḓorobo muswa. Vhadzulapo vha masipala uyo vha na khaedu dza u sa wana tshumelo. Ḓorobo ya Tshwane ndi yone musanda wa shango ḽa Afrika Tshipembe, fhedzi na ṋamusi a huna murangaphanḓa. Vhadzulapo vha khou vhiledzwa vhukuma nga dandetande iḽi. Any normal sober person would not be happy of the happenings of Tshwane. Any normal sober person, because how can there be any service delivery? They can't be.
zwi dzhia ṅwedzi na maḓuvha o vhalaho masipala wa Tshwane u sina neḓorobo ono bva nga ḽa 14 ḽa ṅwedzi wo fhiraho. Neḓorobo wa kale wa Tshwane Vho Randall Williams vho ḓirula mushumo nga murahu ha muvhigo wa muṱola mbalelani muhulwane we wanulusa uri ho tambiswa masheleni a paḓaho biḽioni dza 10 kha zwithu zwi sina mushumo. Tshidroni tsha Vho Williams ndiye ha ḓo dzhena Vho Dokotela Murungo Makwarela be vha sa vhuye vha tshi tumba u ya ngafhi. The Speaker must respond within 3 days of receiving of the acting MEC's letter. The letter to the Speaker was prompted by the adjournment of the Council meeting that was convened on the 22nd of March 2023 to elect an executive mayor. The acting MEC must views the state of affairs in the city in a very serious light. It also means that the city remains without a mayor and is seized with a vacuum at executive leadership. The perpetual failure to elect an executive mayor places the integrity and governance of the municipality in peril. Zwi ralo vha miraḓo ya muvhuso wa ṱhanganelano vho ṋea ndaela tshipikara tsha khoro uri vha vhidze muṱangano wa tshihaḓu phanḓa ano mafhelo a vhege. Fhedzi vha ofisi ya tshipikara vho bvisa tshitatamennde tsha uri dzulo ḽa khoro ḽi ḓo dovha hafhu vha hone vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili. We're going to have to take further steps because the coalition and the DA is committed to sorting this out as quick as possible and to get stability in a legal and proper manner. Dragging us into this thing. I mean, we are not COPE, we are not Action South Africa, we are not the DA. They are the ones who are having problems. We don't have the problems. Our 74 councillors are always in council, combat ready to elect the leadership. Vhadzangano ḽa vhadzulapo ḽa Sankho vha ri vha khou vhiledzwa ngauri vha masipala wa Tshwane vha nga kundelwa u swikelela tshifhinga tsha u fhedzisela tsha u phasisa tshanduko dza mugaganyagwama mafheloni a uno ṅwedzi zwine zwa nga vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha nḓisedzo ya tshumelo. Now, without the passing of the budget, then it would mean that the situation is going to be even dire. So from over sitting as a civic movement, we want this budget passed as a matter of agency so that at least services can go to our people. Our people are not receiving services. A zwi athu vha khagala arali vha muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng vha tshi ḓo vhea masipala wa Tshwane fhasi ha ndaulo. Tshanḓa tsha Presidennde Vho Paul Mashatile vho fhindula mbudziso phalamennde he vha fulufhedzisa u ḓo shumana na khaedu dzo ambarelaho mivhuso yapo. We are gravely concerned about the current state of our local government, not only in Kopano municipality but across the whole country. The situation calls for immediate intervention by all spheres of government as a practical illustration of the district development model that we've just spoken about, to improve service delivery of services at local government level, as we have referred to earlier. In line with this year Water Week, which began on 20th of March and will end this Sunday, with the focus, and I quote, accelerating change, the government on its part is embarking on a number of turnaround efforts. Among these is ensuring the necessary speed in initiatives that are aimed at ensuring that all citizens have access to reliable water services. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha ri vha ḓo ya phalamennde u vhudzisa nga ha masole vhe vha vha vho rumelwa fhethu ho fhambananaho u mona na shango na uri vha ḓo vha hone zwiṱaraṱani u swika lini. Masole a fhano Afrika Tshipembe o vha o rumelwa u mona na shango nga musumbuluwo nga ḓuvha ḽe ha vha hu na migwalabo ya u imisa tshumelo. Vho Malema vho amba izwi phanḓa vho ramafhungo hayani ya ḽihoro ḽa EFF ḓoroboni ya Johannesburg. Muvhuso wo sasaladzwa zwihulu kha u vhidza mmbwa vhupileli na mapholisa u itela tsireledzo nga tshifhinga tsha mugwalabo wa ḽihoro ḽa EFF. Vhunzhi ha vhathu vho ḓivhudzisa uri ndi ngani ho vhidzwa masole na mapholisa vhanzhi kha mugwalabo fhedzi ngeno vha sa vhidzwi kha u thivhela vhugevhenga. Vho Malema vha ri vha ḓo ṱahisa fhungo iḽi phalamennde uri vharangaphanḓa vha muvhuso vha vhuise vhuḓifhinduleli. You will know that we are in parliament and we will be questioning the rationality and the deployment of soldiers and the amount of monies that are going to be spent on the soldiers that are on the streets now. The national shutdown, from its beginning, it was declared to be 1 day. And as to a month deployment, I don't understand what informs that. But dealing with the criminals that we're dealing with, that might be an opportunity for them to loot. Because in the army, ordinarily, and in many instances,
We never get to the bottom of how monies get to be spent in the army. And that's where it is very easy for a corrupt government to just exploit that opportunity and steal the money. Vomalima vari mugwarabu uyu vosumedzwa muvhuso wakuronekeza mudagasi usina ukhawa evari maḓuvha sigati phanḓa tshiṱereke ho vha na mudagasi usakhauwiho izwi hu nḓila ya u ṱoḓa u thivhela vhathu u dzhenela mugwalabo. It doesn't matter, the lights can be off. So it was used as a method to demobilize, which now comes to the point that it is possible to keep the lights on. Someone doesn't want, and the EFF has proved that. 3 days before, look at the results of the EFF. Vomalima vari mugwalabo wa musumbuluwo wo tshimbila zwavhuḓi he wa dzhenelwa nga vhagwalabi vha zwigidi zwa 5 vari vha kha ḓi u khwaṱhisa fulo ḽavho u swikela phuresidennde vha tshi ḓirula mushumo. Ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga zwi tevhelaho. The Broadcasting Act is quite clear in terms of the role of the board, in terms of the board being in control of the affairs of the SABC. Vha dzangano ḽa Mafhungo ḽa Afrika Tshipembe SANEF vha khou vhiledzwa nga u sa vha na bodo ya khasho ya lushaka na hu na madzina o rwelaho ṱari phalamennde madzina 12 na maṅwe mararu o engedzwaho o rwela ṱari nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa a dovha hafhu a rumelwa muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa uri vha thole miraḓo ya 12. Madzangano a zwa vhudavhidzani na mafhungo a katelaho the SOS Coalition na Media Monitoring vho ṅwalela luṅwalo khothe ya ndayotewa malugana na u lenga u tholiwa ha bodo iyi fhedzi zwa zwino a hu thuvha na datumu yo vhewaho. Vha SANEF vha ri vha ino khasho SABC u sa vha havho na bodo zwi khou vha vhea khomboni ya mashumele ho sedzwa zwithu zwine zwa fanela u phasisiwa nga bodo. Vho ita na u amba nga mivhigo ya uri minista wa vhudavhidzani Vho Khumbudzo Ntshavheni vho shela mulenzhe kha u lengiswa uho musi vha tshi vhudzisesa uri ndi ngani mulwane wa kale wa mafhungo vho phathiswa magopeni vha ngomu kha mutevhe uyo. The starting point really is about the importance of the SABC as a public broadcaster and also its role in society. And I think fundamentally we also understand what the importance of a board is insofar as an SABC is concerned, because actually the Broadcasting Act is quite clear in terms of the role of the board, in terms of the board being in control of the affairs of the SABC. So you can imagine what that means, that if for 5 months you have the SABC sitting without a board, and even besides and despite the fact that the National Assembly has done the due diligence in terms of its recommendations to the president. The SOS Coalition, we've raised a number of concerns about the process itself and also about a few candidates that were then later recommended to the president. But the one thing that also stands out is the fact that our concerns were not necessarily taken into consideration. But however, we see that when the minister now raises concerns, about a couple of candidates, it actually does, become, quite a big issue. And there's, a certain level of consideration that we see from the National Assembly and the presidency itself. Chikhala cha bodo yo fhiraho ya SABC tsho swika magumoni nga ḽa vhu-15 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wo fhelaho. Muhulwane wa kale wa khamphani ya nḓisedzo ya muḓagasi ya Eskom Vho Matsila Koko vha ri u fariwa havho a tou vha mafhungo a u tovholwa. Vho Koko, mufumakadzi wavho Vho Musima, vhananyana vhavho vhavhili khathihi na vhaṅwe vhahwelela vhaṱanu vho senga khothe ya vhutshinyi ha masheleni ya Middleburg ṋamusi. Ava vhoṱhe vha khou hweswa mulandu ya vhuaḓa na vhufhura ine ya kwama khonṱhiraka ya masheleni a rannda dza dzibiḽioni 2.2 tshiṱitshini tsha u bveledza muḓagasi tsha Kusile nga ṅwaha wa 2015. Hupfi kontraka iyo abelwa khamphani ya shango la Switzerland ine ya pfi Asia Brown Boferi kana ABB ya fhedza ya masheleni a rannda dza dzimiḽioni kha muṱa uyu wa Koko. Ava hwelela vha malo vho fariwa mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi hune vha vha nnḓa nga baiḽi dza vhukati ha rannda dza zwigidi zwa fusumbe na rannda dza zwigidi zwa maḓana mararu.
Mlandu uyu wangalala vhukuma hune avhana vhahwelelwa vho vhalaho hu tshi katelwa na dzikhamphani. Mlandu une vha khou hwelelwa wone ndi une wa khou ṱumanywa na thandela dze dza avheliwa nga nḓila i siho mulayoni nga tshifhinga tsha u fhaṱiwa tshiṱitshi tsha muḓagasi tsha Kusile. Zwa zwino no tumbula uri na vha muṱa wa Koko vho vhuyelwa vhukuma, fhedzi vho Koko vha khou tou hana vhadadadza hune vha ri vha khou tou tovholiwa. Vhatshutshisi ha muvhuso vho ita khumbelo ya uri tsengo ya mulandu uyu i fhiriselwe phanḓa musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. The persons here in the dock face charges of fraud, corruption as well as money laundering. This pertains to then the concealment of this particular money once it was received into the various contracts or bank accounts rather of the accused. But what this particular corruption also pertains to is the delay of the building of Kusile Power Station. And as the investigating directorate, as part of our proclamation, we then have to take the matter up and bring it to court. Fhedzi vhaimeleli vha vhahwelelwa vho ṱahiso sa fushea nga nḓila ine vha NPA vha khongolowa ngayo kha mulandu uyu. Vha khothe vho dovha hafhu vha leludza dziṅwe nyiledzo dza khumbelo ya beili dzine dza vha hone. Mulandu uyu wone wo fhiriselwa phanḓa kha ḽa 4 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 10 cents, bondo ndi 22 rand 27 cents, euro ndi 19 rand 71 cents, pula ndi 1 rand 71 cents. Mikovhe fhala JSE inṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,983, platinum ndi $986, ngeno oil i songo kunakiswaho ndi $76.35 nga fagi. Ramavili wa fhano Afrika Tshipembe Kevin Lerena u nḓilani ya u swikelela zwithu zwihulwane. Lerena wa miṅwaha ya 30 a nga ḓiwana a tshi khou lwela vhugwena ha ḽifhasi ha WBC Bridgerweight World Title arali a nga kunda mukhaedu wawe wa shango ḽa Belgium ane a vha Riyad Mahrez kha nndwa ya u bvisana ya WBC fhaḽa Empress Palace nga ḽa 13 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule. Dzangano ḽa WBC ndi ḽiṅwe ḽa madzangano a kalesa nahone mabanda avho a pfhi ndi one a nṱhesa mutamboni wa zwa mavili u mona na ḽifhasi. Kevin Lerena u tsini u swikelela maṱhakheni a buḓo ḽawe ḽa zwa mavili, u tsini u lwela vhugwena vhuhulwane sa ḽifhasi ya WBC Bridgerweight arali nga kunda Riyad Mahrez wa Belgium nga ṅwedzi wa Shundunthule. Ramavili uyu wa miṅwaha ya 30 u kunda kha nndwa dza 28 kha dza 30. The WBC is a massive organization and one of the older ones, and it's a very prestigious organization. So I'm just looking forward to the opportunity. You know, I've never won a WBC world title. I won the WBC youth world title back in 2014. So now it's time I win the world title, not the youth world title in 2023. Ndivo Ramavili vhavhili fhedzi vha lino vhane vhono vha dziṅwena kha khethekanya ya WBC. Sugar Boy Malinga o vhangwena luvhili ḽoṱhe ngeno Dingan the Rose of Soweto Thovela o vhangwena luthihi. Well, I'm very happy that we finally got another chance to get one of South African to fight for the WBC. I was the last, person to fight for the WBC, winning against, Glenn Catley. But I'm sure that Rodney Behrman, a Golden Glove, Brian Mitchell, and of course everyone who's putting, making sure that the fight happens. They will, support Kevin Lerena. We had Sugar Boy Malinga winning the WBC super middleweight title. He won it twice, in fact, won it, lost it, won it again. And the great Dingan Thovela, the Rose of Soweto, he's of course was our last WBC world champion and also in the super middleweight division. Lerena ukudwa nga Daniel Du Bois mahola nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku kha nndwa ye hambeswa nga hayo. Wana mivugo ya uri mulutanyo wa zwa mavili wa Rodney Behrman wava tshi khou itela khaedu mvelelo dza mutambo uyo. No, not to take legal action. A lot happened in that fight which was totally opposed to Kevin Lerena. For example, the round ended early. There was controversy, a lot of controversy. In the third round, he was hit after the bell. Captain Gomes ḓo tsireledza vhugwena hawe ya SA Heavyweight musi a tshi livhana na ngwene ya kale Joshua Pretorius.
ndi matekwana kari mudilavirisa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi hona konadzo ya mvura ine kubonera matekwana anamusi ine kuperekezwa hapo nanga mimuya ine kubudzira nga buhari pala penera shango ya patuba mvura iyo rikotoba hapo raibona na pala bukovera kari mudilavirisa machero hone lido chali manga chipumbe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo ya sumbaila mvura keila yodine ya manda na ngorchenera ngo mshango na ewa kubona ila mvura keila na hone kutoba hapo ya wikwa kwakatuvua hona makore otiba ya doba hapo ya pera lingazo rishko batsibuzo matekwana anamusi kabara berembura dzaziruru tsenza kuperekezwa nga mimuya tsibuzo iyo kutoba hapo raibona na machero lichicha nzorikobona ila mvura ya madumbu ichikubikwa kutoba hapo rabona ila mimuya keila pala chipembe ashango ndila mimuya inyangadisia hona makabero bukuma kari mudili mona rero tsi temperature za matekwana anamusi kari thomenga vundo lashu la ngeno khauti kunara kubikero hone mucho wabudi bukuma ngeno drobone Johannesburg atsena pala Pretoria nditsa kuti bukuma tsi temperature pala drobone Vereeniging atsina na pala Carletonville atsina musira basa Springs na hone ndi mucho wabudi bukuma uziri chitsa hayane bondela Limpopo shora sa pala mdini wa Musina thoyando na pala tsanini aiwa tsi temperature nditsa kuti bukuma Bakersford hone aiwa dzidokonya tsachika pala ka 28 pala bura ni 32 yani 31 atsina musira sa pala Tabazimbi mukopane liphalale na hone rukubona umucho wabudi bukuma matekwana ano karimbudi ya Mpumalanga hunena hone rukubona umucho wabudi bukuma uchikubikwa matekwana ano apala Mkhondo atsena pala Emelo Carolina atsena pala Middelburg kone rikobona umucho wabudi bukuma rabona pala Standerton stokonya tsashika pala ka 25 musiri chavundla KwaZulu Natal na hone rakobona aiwa mucho wabudi dorobonza Pietermaritzburg atsina na pala Durban Port of hone aiwa korabela umucho wabudi matekwana ano lechicha aiwa zidokonya tsi temperature tsashika pala ka 27 musiri chianalo traversa kama mavundo nonga pala Eastern Cape na hone rikobona mucho wabudi bukuma uchikubikwa pala Komani Konsen atsena pala Makhanda zidokonya tsi temperature pala Gqeberha tsashika pala ka 28 matsina hamthatha ndi 21 musirichana lo tshabasa kama ngoma vundo nga Western Cape na hone rikobona mucho wabudi bukuma basango hangwa ungakati vuwa nga machiro na makore otibawo ya doba hapo ya pera pala George atsena pala Mossel Bay kotoba hapo rabona mucho makore unokubikwa pala Debra Kapa rasa pala Cranavon atsena pala Pintin Kurumani aiwa tsidokonya tsashika pala ka 24 musiricha vundo la Free State na hone rikobona umucho wabudi bukuma pala Droboni ya Bloemfontein na pala Ficksburg webna na pala Frankfurt na hone aiwa rikobona mucho wabudi bukuma kari mudi ya vunduni la Northwest ulina hone rakobona mucho makore wetibao ya doba hapo ya pera helino ndi komba kabe matekwana bote